Okay, and we're back. Okay, so the thing is that I started streaming a bit late because like I was eating, and then like just 2 3 minutes ago, like I didn't start the stream. I thought, like, hey, we're ready to start. Yeah, okay. Wait, I'm not ready yet. Oh, I'm such an idiot. But it's New Year's Eve, okay? Cut me some slack. Besides, it's 8 p.m. here, 8:15. Okay, and I have the urge to stream until midnight. I have the urge to do that, but then it's gonna be kind of weird, right? Because like um if I for today, it's gonna be like extra because like normally it's like within 2 3 hours, and today it's gonna be 4 hours. I do feel it's a bit odd, but I don't want to like be crazy to the point like, oh, I'm gonna finish up everything, okay? Because if you take a look, I finish up the rest of the side quest, okay? Like just visit there, grab the cut, grab the scene and stuff. That's it, okay? Because we need the EXP, okay? Because from doing all of those, we get a bit of EXP here and there, okay? And look at that, we only have like Morana to max, okay? We still need to get like, these two. And hopefully, okay, then Aryarov will contact us again and later will give us the golem. Because for the rest, okay, for the rest, like Morana doesn't Morana yeah, all of these three, okay, these three salutors, they don't they are not connected to any to any like that thaumaturges, okay? Only Aryarov, okay? Because we already seen Aryarov like directly impact two, okay? Directly impact two of the what do you call it? Impact two of the quests, okay? And it's also a main quest as well. So well, one is a main quest, one another one is like kind of like a prominent side quest. So I do think that we might see Arya Roth. So that's why like I don't want to piss him off because who knows? Because Arya Roth, he controls basically like the underground, like a bit of the uh underground scene, right? So he might be able to help us later on. So that's why like even though that I want to get the golem as soon as possible, but I also am thinking that if I make enemy out of him, is that a smart move? So that's why I purposely didn't take the golem, okay? Even though we saw that golem is really powerful, golem can deal a lot of double damage, okay? So yeah, okay. Now I think we have two, so we can either get torture or we can get quick fire combo. Both of them are like this is probably like very quick, okay? So another like one turn charge, which is good. But using torture, I bet this one will reduce 3 focus. And I am interested in doing that. Hmm. But I think quickfire combo have much more potential. Okay? So give me a second before I do anything stupid. I also wanna like play around with this, okay? So let me see. Okay, Fury increases in the inflicted damage by 140%, makes the target on the enemy choose a random target. So we're gonna randomly choose. Actually, this is a very good ability because when you normally you're gonna target those with low focus, like it's useless for you to reduce focus on enemy that have high. So mostly like those that have like 1 2 3 and maximum 4 focus, right? Okay, and you don't want that guy to die. You want that guy so that you can, keep on spamming, lowering his focus, and like you target the rest. Okay, so that's why like this one having the ability to random target, okay, really makes it like a big factor. Okay,
So with this quick fire combo, I think this one we can put adrenaline rush. Can I check what the other skill will give? Give me a moment. Let's just check. Okay, double down. Increases damage by 100%. I think we're gonna go for this. But before, we need to grab this one first, okay? Prevents one from taking any action. Ooh, this is also good. These two are good from the looks of it. But I'd rather take the enemy down rather than, stun them. Stun is good, but I'll take this one, okay? That's my plan. So, let's continue. Cigarette butt. A cigarillo roll with precision. Someone has skills. The perfectly rolled cigarette butt is wrapped in thoughts of bitter as poor quality tobacco, burned with the claim about the certainty of tomorrow. A comfortable home, elegant attire, things that can't be bought on the modest salary of an Okrana agent, things you can only dream about. What's this? Not that. This. I know that I need to go there. Newspaper. There are numerous folds and food stains marking on the pages. Bitter reflection on whether it's appropriate to comment on the photo of Konechkin's death gathered in the folds of newspaper. The conclusion? It was a mistake paid for by the task of tailing the young rich man. Only one thing can bring this suffering to an end: a juicy denunciation. It seems that Konechkin sent his man to tail me. Is that a compliment or an affront? It's hard to tell. The men are clearly disgusted by the task and would be happy to report back to the chief with the spicy details of my life. I could convince them that their job is done. Okay, here we're gonna manipulate them. Skoro już tak za sobą chodzimy, może wypadałoby się sobie przedstawić. O czym pan mówi? Ask why they're interested in you. Odniosłem wrażenie, że zwracam na siebie panów uwagę. Jestem ciekawy dlaczego. Nie wie pan, dokąd może prowadzić taka ciekawość? Może ściągnąć na pana tylko kłopoty. Inspire them by to apply for a raise. Tyle z siebie dajecie. Czy wasza pensja jest warta takiego trudu? Może czas zawalczyć o premię? Nie chcę się już babrać w tym całym syfie. Nie za takie pieniądze. Za jakimś paniczykiem chodzić, pod oknami ludziom wystawać. I Bóg tam jeden wie po co. Nie za takie pieniądze. Poczekaj na mnie. Nie będę tu tak sam z nim stał. Pogadamy z naczelnikiem. So these are Konechkin's guy. If I'm not wrong, we kind of pieced together that like Wiktor's father have connection with the Okrana, Nie miałem and pojęcia o tym miejscu. basically, I don't think like it's basically like business only kind of thing. Oh, nothing. Let's check inside. Znam ten ślad. Conspirator's trace. The same precision, the same exactness. I know this trace. I discovered it on the box in father's study. The coffee lover. It seemed that the person who asked father to meet is a doctor with ties to revolutionaries. I would never have guessed that Stanislaw Szulski, a symbol of prudence and conformity, actually had submissive friends. I need to meet this doctor. But didn't like the pharmacist died? Like didn't he kill the pharmacist? Or is it a different guy? A pharmacist can be considered as a doctor. Can be. Once there was a plate, now there is no more. Oh, the fragility of existence. The shots are livid. The conversation was calm until it wasn't. Emotions soared, manners evaporated, the smell of expensive tobacco, disappointment, and ambition hung over everything. What was once whole became disintegrated. The proud name plate was replaced by the insult junk forever. Mysterious tenement house. It's impossible to mistake for anything else. Tobacco, disappointment, and ambition. Father's trace. This is where he would meet with his shady friend, apparently accompanied by heated arguments. Typical.
Witaj, słodka tajemnica. Rabbi's trace. The warmth of the Sabbath candles, the joy and pride of the community of which one is a part. I know this trace. It belongs to Rabbi Sofer. Wait, it is those three? Isaac Sofer was the rabbi that actually helped summon Golem. So maybe it is the pharmacist. One of Father's mysterious friends was Isaac Sofer, whose amulet I found in the study at home. Box of cookies. They are fermentation inside, dry as dust. The cookies are stuffed with a dilemma. Because the trousers are, admittedly, tight around the waistline, but it's Purim, and one must rejoice. And how is one to rejoice without sweets? Sweets and rejoicing go hand in hand, and a rabbi must rejoice during the carnival, not just for himself, but also for the others. It's part of his duties for once. Up here. To już chyba wszystko. Więc oprócz ojca było ich dwóch. Wielki łasuch na słodycze i pewien kawosz. Konieczkin pewnie miał na myśli któregoś z nich. But we took out the Nie pharmacist. marudź. Łasuch to z pewnością był Sofer. Niestety zmarł przed ojcem, więc to nie on wziął Grimoire. Lekarz, tak cię nazwę na teraz. Bo pomagasz i rabinom, i tym, co nie mogą się zgłosić do szpitala. Buntownikom i rewolucjonistom. Na szczęście znam kogoś, kto pasuje do opisu. Może dowiemy się, po co były jej te naboje. Bez przesady. Będziemy ostrożni. Pora wpaść na pączki do Rodblica. Okay, so we're gonna meet Wanda. Wanda is the revolutionary. Remember, she doesn't want to like cause like death to people. She just want a free Poland. Okay. She's willing to use violence, but to such an extent. She doesn't want like meaningless slaughter, like what happened with what do you call the one that, you know, the one that blew up the station. I forgot what it is again. Ooh, info. Bouquet of flowers, fresh flowers, probably from a nearby flower shop. Pretty. The flowers taste of sorrow and ash. The delicate colors of the petals fade, consumed by the need for action, retribution, revenge, to take from others what one has lost. The sensation flowing from the bouquet are intense, choking, intoxicating, frightening. They make up Wanda's trace. Join the strike, join the fight, fellow workers. The workers' collective cannot idly stand when faced by cruelties of the Tsardom and the whims of the capitalists. The hour when the people finally take that despotism to task draws ever closer. We call on you to join the strike. Our solidarity will break the enemy's resistance. If we persevere in our fight, the oppressor will be unable to cut off every head from the hydra of the revolution. Away with exploitation. Long live the workers' cause. Warsaw's Workers' Committee of the Polish Socialist Party. Worker Magazine. Proletariats of all countries unite. Go forth, Warsaw. On the street of Moscow, the people are fighting for Tsardom. The land that has forever housed the capital of the Tsars is soaked with the blood of Russia's proletariat, murdered with grape shots and cannons. But the people refuse to yield. They boldly raise their banner in defiance of the enemy's howling storm. An ever louder cry echoes against the walls of the Kremlin. Away with the Tsardom. Long live Constituent Assembly. Worker Magazine. At Burke Roberts. It's not immediately apparent, but this establishment is a meeting place for revolutionary. What's more, Wanda's here. The bouquet is fresh, and without a doubt, she's the one who brought it here. It's hard to mistake her trace for any other. Wanda. Mów, co cię sprowadza.
That's how she's doing this evening. To co robisz dziś wieczorem? Wiktorze, zostańmy przyjaciółmi. To zdanie boli jak oparzenie. Za każdym razem. Nie histeryzuj. Czy chciałeś zapytać mnie o coś jeszcze? Learn about the A case. więc ta wasza sprawa. Of course. Co chcesz wiedzieć? Oh. We should done all. Przyszedłem tu... Ask about the doctor. Szukam pewnego człowieka. Jest lekarzem i taumaturgiem. Leczy ludzi o dość radykalnych poglądach. O kim mówisz? O nas? What did he say? Radical. I don't think that they are radical. They neither confirm nor deny. Popraw mnie, jeśli się mylę. Dyplomata. Wybacz. Nie zdradzamy towarzyszy każdemu, kto zapyta. Czyli okazuje się, że jednak się znacie. Kto wie? Zróbmy tak. Nie będę o nic więcej pytał, ale przekaż mu coś ode mnie. Ah, he's gonna imbue it with his own trace. Czy ty się modlisz? Do cebuli? Co powinienem przekazać lekarzowi? Focus on the act of meeting. Convey on how eager you are for an answer. Assure him that you have no ill intention. Extend an invitation to talk. Go with that. Nieźle. Całkiem nieźle. Return to Wanda. Inspect your work. Inspect your work. Dorosłość jest jak cebula. Im bardziej starasz się ją rozłożyć na części pierwsze, tym gorzej cuchnie i chce się płakać. Już. No i co on ma z tego zrobić? Syrop na kaszel? Po prostu mu ją przekaż. Będzie wiedział. Dziwny jesteś. Coś jeszcze? We'll leave. Pójdę już. Jeżeli dostanę odpowiedź od lekarza, dam ci znać. Uważaj na siebie. I think Thaumaturge have potential, okay? Like, right now, it does feel a bit more sandboxy, right? Okay? Like, if they make it less sandboxy, I know that, like, giving players the freedom to do things is a good thing, okay? I'm not saying it's a bad thing. But I've been in Act 2 for more than a week. I can say even like close to 2 weeks, okay? And like there's a lot of things. Like what I'm trying to say is that I've been in Act 2 for so long and I have touched main quests here and there. Okay? Like another thing if they want to do like freedom, right? They should not like just do like Act 1, 2, 3, okay? Like make it like around 4 or 5 acts, okay? Like in other words, you have to interact with the main quest, okay? Because as you can see, when we were trying to grab the gin, okay, it was like a huge difficulty spike, okay? And if we have like maybe like have to go through more main quests in between, we will be able to like level up steadily, and the gin won't feel like a nightmare to fight. Okay. Well, things could be easier if I have Golem. Okay, but I gave it away. Now I didn't say I'll get it. I didn't take it. It's a much better phrase, because I want it back. So it's not mine to begin with, but you get the point. And it's been a while since we came home. Like, what gives that, like, if there's more like if there's more acts, okay, like in other words, you have to force the Wiktor to come back to his house, okay, because it's kind of weird that for a guy who lives in
like who's from Poland, who have his house here, and all we've been doing is like partying outside and hardly come back home. Paniczu Wiktorze, pewna młoda dama przyszła do pana. To ja może podam herbatę w salonie. Nie zostanę długo. Nie trzeba. Dziękuję, Grażynko. Miły dom, herbatka, gosposia. Kiedy przyjdzie rewolucja, to wszystko pójdzie z dymem. You'll be happy to help her. Powiedz tylko kiedy. Podłożę pierwszą pochodnię. W takim razie jesteśmy umówieni. Odezwał się? Tak, i wiesz co? Utwierdził mnie w przekonaniu, że taumaturdzy to dziwacy. What? Seriously? Let me guess. Like she was thinking, what the hell are these two idiots doing? Thank her. Dziękuję, Wando. A teraz wybacz. Idę poszukać podpałki na nasze przyszłe tete-a-te. Poza tym umówiłam się z Michałem. Need to hear about Michal. If I'm not, Michal is the guy who is interested in her. If I'm not mistaken. Say thank you again. Dziękuję raz jeszcze. Wyświadczyłaś mi wielką przysługę. Jesteśmy kwita. Do zobaczenia. Czy panienka będzie nas odwiedzać częściej? You wanna set this house on fire? It's not what you think it To is. zupełnie nie tak. Niech sobie Grażynka niczego takiego nie wyobraża. Rozumiem. Meet with the mysterious doctor. Aren't we supposed to read that? Spoon? Like, shouldn't we read the spoon? This is so weird. Like, shouldn't he like, okay, let me go to my room. Let's see what he'll say. He's angry, blah, 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 you know? He wants, okay? He wants answers. You know, those kind of like a little bit from reading the spoon. It's kind of like a waste time, you know? Waste potential is what I'm trying to say. Huh? Assalam alaikum. Oh, a Muslim. Greet him secularly. Witam. Nie przywykłem do takiego powitania z innymi. Zazwyczaj z marszu wchodzą mi do głowy. Okay, by the way, it's kind of amazing, okay, that I can assume Wiktor's family is like they're Christians, and then like he also there's also Jewish thaumaturge. Okay, I assume that he definitely knew Elyaroth, right? Okay, because like the Szulski are very famous. There's no way, at the very least, Ariel Roth definitely would know him, right? Okay, and then what's that guy's name again? The Mexican guy? Oh, the Spanish guy, Javier. Javier is not. Javier is not. Javier is not. A thaumaturge. Okay, now I can imagine like Christian or a Jew to be like a thaumaturge. Okay, like, and that is like very in between. Well, especially Jewish, but as a Muslim thaumaturge, it's kind of like, unless that you're not unless you don't think religion as a religion, you only think of it as a cultural thing, you know? Like, you don't devote your spirit
spirit and heart fully to it, because the thaumaturge basically like you have to believe in the supernatural and stuff, and basically like these three are the Abrahamic religions, and among all the three, I think like the Muslim have the most strict interpretation of like supernatural. Like if there's supernatural, it has to be the act of God or something like that. So thaumaturge and Muslims don't really, you know, they're like oil and water. They don't mix, is what I'm trying to say. Niezbyt to grzeczne, moim zdaniem. Najpierw wypada się przedstawić. Emir Burnakowicz, VJ. Jesteś sam? As a result of your decision to sponsor clothes, say you are now. Zająłem się nimi. Dobrze. Dziękuję za cebulę. Dziękuję za widelec. Nie sposób zignorować zaproszenia tak zgrabnie zaklętego w cebulę. Jak mogę ci pomóc? Get to the top of your father's grimoire. What's the father mean? Kim jest VJ? My Tatarzy tak nazywamy thaumaturgów. Jestem znachorem, wróżbitą, lekarzem. Tartars. Like I played Kingdom Come Deliverance. They call tartars. If I'm not wrong, they are like Turkish. Coś ci dolega? Szukam czarnego grimoiru. Po śmierci ojca zaginął. Po co ci jeszcze jedna księga? Refuse to explain its rightful yes. Say you want your father's knowledge. Chcę wiedzy, którą mógł w niej zapisać. Jesteś niestrudzony jak on. Do brzegu. Jak sobie życzysz. Koniec podchodów. Oh. What's that? What's that? Tu możemy rozmawiać bez skrępowania i czas nas nie będzie gonił. Kłamstwo tutaj może drogo kosztować. Kto powiedział ci, że mam czarny grimoire? Admit it was Konechkin. Moją uwagę w twoją stronę skierował Iwan Konieczkin. Tak myślałem. Naczelnik od dawna krążył wokół Stanisława i interesował się jego towarzystwem. Nami. Grimoire. Kończy mi się cierpliwość. Sofer nie żyje. Zostałeś tylko ty. Ask one last time for the grimoire to be returned. Oddaj grimoire. Proszę po raz ostatni. Stanisław mówił mi, że byłeś bardzo chory i niemal odszedłeś od zmysłów. Jak udało ci się z tego wyjść? Explain how. Uleczył mnie Grigori Jefimowicz Rasputin. Jak? Revealed that he's hypnotizing Z you. tego co rozumiem, użył hipnozy i nadal czasem zagląda mi do... Like, if here comes out the revelation that Rasputin is like playing us, oh boy, because 1905 is a big year for Rasputin. Okay, it's not the biggest year, but it's a big year. Okay. głowy. A ufasz mu? Revealed that he had no reason for suspicion. Withhold the truth. Nie jest łatwo zasłużyć sobie na moje zaufanie. Rasputin jest thaumaturgiem? Nope. Może jest, może nie jest. Znasz jakichś innych thaumaturgów z Warszawy? Reveal you know two. Tak, znam jeszcze dwoje. Wystarczy. Nie mam czarnego grimoiru i nigdy go nie miałem.
Don't say anything. Masz ogromny potencjał, ale jeszcze go nie sięgasz. Mówienie prawdy nie jest już w cenie? Nie szukam szczerego taumaturga, tylko potężnego. Summon the images of all your salutors. Not ready yet? They didn't summon my tier 2. Proszę, proszę. Jak widać, mogłem cię nie docenić. Zanim się rozstaniemy, pozwól, że złożę ci pewną propozycję. Chcę odbudować komitywę z twoim udziałem. What's a coterie? What's a coterie? Give me a second, let me check out what the meaning. What's a coterie? Coterie. 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 A small group of people with shared interests or tastes, especially one that is exclusive of other people. So basically a circle in Japanese. Well, cliques. Okay? They will take it over. Find out what use of coterie is to him. Po co chcesz ją wskrzeszać? Powiem ci, dlaczego ty tego chcesz. Bo istnieją sposoby na to, aby wzmocnić potencjał jednego taumaturga potencjałem wielu. Wkrótce się tego dowiesz. Ufam, że teraz jesteś zaintrygowany. They'll think it over. Brzmi kusząco. Będę o tym myślał. Tyle mi na ten moment wystarczy. Ale przyjmij moją radę. Kiedy stąd wyjdziesz, udaj się do tego, który cię uleczył. Czuję, że skrywa wiele tajemnic. Jak my wszyscy, czyż nie? Tak, ale jego sekrety mogą być groźne i przeszkodzić ci w twoich planach. Uważaj. I think that's a good talk. I think that's good. Yeah, this is scary though. Because, okay, this is scary because we're gonna talk with Rasputin. The reason why I say it's scary is because, you know, Rasputin can hypnotize us, okay? We already seen that the people that he kept around, he probably hypnotized them, okay? And maybe let's say we do have resistance to his, like, hypnotism, right? Like, for others, it'll be full hypnotism. For us, it'll be like weakened state, like just suggestions to us, okay? But what if, like, if he released the power of all the salutors that we have, and that weaken our mind, and then he's able to control us based on that, you know? Like, our mind's at a weakened state, he's gonna crush us, and we became his pawn. I can see that happening. Huh? Wait, Rasputin is not in the house? He said, why is he here? What is he doing here? Why are you here? Co ty tu robisz? Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Twój ojciec był wielkim człowiekiem. Ask what he's doing here. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co ty tu robisz? Jesteśmy na granicy dwóch światów, wśród ludzkich prochów.
To świetne miejsce, żeby kontemplować przyszłość. Twój ojciec czuł się Polakiem. Matka była Rosjanką, a ty dorastałeś we Francji. Kim jesteś, Wiktorze? Emphasize that you're a thaumaturge. Jestem taumaturgiem. Też uważam, że określa nas natura, a nie miejsce, w którym matki wydały nas na świat. A jaką naturę mają tamci pozostali? Ci ludzie wokół ciebie. Zgromadziłeś ich, nas, nieprzypadkowo. Każdy ma jakiś cel. Jesteśmy tylko kolejną stacją na czyjejś drodze, a czasem nasze drogi podążają w tym samym kierunku. Moja wiedzie na dwór Mikołaja Romanowa. Muszę uratować carewicza, bo wierzę, że tylko wtedy będziemy mieć przyszłość. Mogę mu pomóc. Wierzysz mi? I made you like to. Chciałbym wierzyć. Wiem, że mi pomagasz i mam dług wobec ciebie, ale mam też swoje wątpliwości. Jak mogę je rozwiać? Remind him that he knows things you have. Remind him that he knows things you haven't told me. Ask him about his visit to the Orthodox Church in Praga. Po co odwiedzasz cerkiew świętej Marii Magdaleny? Modlę się tam. Ale wskazał mi ją Lazarew. On wierzy w moją misję i zdradził mi, że caryca czasem tam bywa. Ma to może coś wspólnego z Kiryłem? Skąd go znasz? Ja też byłem w cerkwi się pomodlić. Nie, on jest tu akurat bez znaczenia. To cię niepokoiło? Mention others who also have doubt. Są ludzie, którzy mają o tobie nie do końca pochlebną opinię. Mówią, że możesz być niebezpieczny. Jacy ludzie? Znasz ich osobiście? Wszyscy mają opinię o tobie albo o innych taumaturgach, Żydach, kobietach, rdzennych Amerykanach czy samym Chrystusie. Co takiego o mnie słyszałeś, że zaczynasz się mnie bać? Słyszałeś o mojej żonie? Może porzuciłem ją dla orgii i biesiad? You know that's not helping you, right? He left his wife for orgies and feeds. What the? Yeah. Like, as far as I know about Rasputin, is like he's a commoner that have super like the spiritual powers, let's just say, okay? Spiritual powers, and he raised up the ranks because like he met all these nobles, and then he became close to the royal family. And 1905 is when the year he made his move to the royal family, in other words, the czars. Okay? So, and as he rise up the ranks, okay, they also say that he smells. They also say that he's basically oh boy, let's just say he likes to bang people. Okay, so hearing that he abandoned his wife for those, it won't surprise me. A może zapytaj po prostu u źródła. Słyszałeś o moim rozpustnym życiu? Ja nie oceniam nikogo po tym, z kim spółkuję i jak często. Co jest? Dude, I think like, looking at you, we can judge you from the end, okay? We can judge you by how many people you bang and how often you bang them. Jeszcze słyszałeś i od kogo? Od petersburskiej ochrany i jej konfidentów? Z gazet pisanych pod wytyczne carskiej cenzury? Co jeszcze? Remind him that. Ooh, I think by saying this, remind him that he knows things that you haven't told. It's gonna be very scary. You know why? It's because like, oh, you're withholding from me, and he hypnotized us. Yeah, I think like it's better to keep it quiet. To wszystko. Widzisz? Chyba rozwiałem wszystkie twoje wątpliwości. No, you just made it Myśl, worse. co możemy osiągnąć, Wiktorze, jeśli tylko ze mną pójdziesz. Pomyśl
Pomyśl, że taumaturgiczna wiedza całego rosyjskiego imperium będzie dla ciebie dostępna. Jeśli tylko Aleksy Romanow będzie zdrów. Tell him to explain what he wants to do. Wszystko to brzmi pięknie, ale jak mielibyśmy osiągnąć tak ambitny cel? Wspólnie, Wiktorze, wspólnie i w swoim czasie. Wystarczy, że uwierzysz, że możemy to zrobić. Wierzysz w to? So you need time to think about it. Potrzebuję czasu. Ranisz mnie, Wiktorze. Po tym wszystkim, co do tej pory dla ciebie zrobiłem. Wróć do mnie, kiedy będziesz gotów. Z tej ścieżki nie będzie już odwrotu. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Oh God. Oh. Oh. Will they come and bite us? Shit. There's nothing else for us to do. Well, except for this. But I don't know where else to find. I think I only have like maybe 1 or 2 more left. Sorry. Yeah, I should have just said yes just now. Proszę, proszę. Wrócił niewierny Tomasz. Pewnie czegoś chce. Admit that you thought the matter through. Myślałem o tym, co mówiłeś. Przychodzisz tylko, jak masz w tym jakiś interes. A kiedy ja proszę o niewiele, to mi odmawiasz. Jak mam ci ufać? Seriously? I have to read it again. Przyszedłem się dogadać. Zamieniam się w słuch. Admit that you need him. That you didn't mean to offend. Popełniłem błąd. Nie powinienem był cię tak traktować. Słowa nic nie znaczą. Liczą się czyny, Wiktorze. Jeśli spowiedź nie jest szczera, odkupienie jest niemożliwe. Influence him to forgive you. Przyjmiesz mnie z otwartymi ramionami. Będziesz mi pomagał i zapomnimy o sprawie. A ja pomogę ci w czymkolwiek zechcesz. Yes, we control him. Wróćmy do tego, jak było, przyjacielu. Możemy jechać? Cerkiew czeka. Yeah. There's not a choice, right? We might finish it today though, by the looks of it. Maybe. Dobrze, jedźmy. Nareszcie. Oh boy. I was expecting that. Ooh. Wiktorze, zaraz się zacznie. That's how you ended up here. Dziwne. Zupełnie nie pamiętam drogi tutaj. Nic a nic. Czy mam się niepokoić, przyjacielu? He hypnotized us. He terrifies me. Przeraża mnie to. Ciszej tam, nie jesteście w oborze. Patriarcha Kirył rozpocznie wkrótce egzorcyzmy na pewnym chłopcu. Wiem, że macie z Kiryłem pewne zaszłości. Dlaczego przyszliśmy właśnie tu? Bynajmniej, pamiętaj, zemsta jest mi obca, Wiktorze. Nie chodzi o Kiryła, lecz jeśli przy okazji powinie mu się dziś noga, to niezmiernie mnie to uraduje. W przeciwieństwie do Kiryła, ja naprawdę chcę ulżyć chłopcu w cierpieniu. Lud musi zrozumieć, że jestem prawdą. I co wtedy? Wtedy wystarczy, że to, co się tu wydarzy, dotrze do odpowiednich uszu. Won na bazar, a nie tu ludziom przeszkadzać.
Chcę, abyś teraz się tu rozejrzał i ustalił, The guy is telling you to shut up and like he's still talking. I wouldn't be surprised if he's gonna start a fight. jak spreparować cud uzdrowienia. Idź już. That's what your role. Jaka w tym wszystkim moja rola? Cerkiew to boska scena. Na takiej muszę wystąpić, by wywrzeć odpowiednie wrażenie. Ludzie zobaczą dziś we mnie cudotwórcę. Jaka w tym twoja rola? Jesteś taumaturgiem. Pomóż mi w tym. Okay. Pójdę się rozejrzeć. Idź, ale nie trwoń czasu. Set up the right conditions. Coś poczułem. Gdzie to jest? There we go. A book in warp cover. Pages read for the first time in the hopes of finding some peace of mind. It's not easy to collect her thoughts. Find time for herself. This depends so much work. She has to keep an eye on him at all time. Doesn't have a moment to think or reflect. You know, he is like doing an exorcism. What the heck are we in front here? Holy icon. The holy picture was supposed to bring divine help and care. Instead, it provoked anger and became the bone of contention that caused a definite rift between mother and child. Ultimately, Seismic snapped and destroyed the picture, which only stoked his mother's suspicion of demonic interference. Teddy bear with a missing paw. The teddy bear, the charmingly named Kartoflek, is loved by someone, but as is common with love, there are bad times as well. Times of undefined anger, sorrow, and incomprehension. The teddy bear lost its paw in a gesture of helplessness. Batiuszka, zacznijmy, proszę. Cierpliwości, córko, i pokory. Módl się dalej. Jednak wracasz. Ujrzysz wkrótce potęgę Bożą. Wiktor boy. Hej, ty! That's why you destroy an icon. Wiem, że zniszczyłeś święty obrazek. Chcesz pójść do piekła? Nie, przestraszyłem się. Mama. That's why he tore off his teddy bear's paw. Dlaczego skrzywdziłeś kartofelko? Powiedział, że bardzo go teraz boli. Nie chciałem. Nie chciałem, to ze złości. Tata z wojny nie wrócił. Ja nie chciałem. Leave him alone. Let's talk to them first. Speak to his mother. To twój syn? Po co go tu przyprowadziłaś? A tobie co do tego? Diabeł ma mi syna oddać. Pod własnym dachem się boję spać przez niego. Tak się żyć nie da. Dlaczego? Na okrągło gada o zmorach. Kłamie, wymyśla ino. I ryczy, i ryczy, i ryczy. Batiuszka, szybciej, zlitujcie się. Somebody's trying to win Mother of the Year, Scumbag Mother of the Year award. Hej, ty! Say that apparently he's a liar. Słyszałem, żeś kłamczuszek. Nie, ja nie kłamię. Nieprawda. I że straszysz mamę. Wymyślasz sobie rzeczy. Nie, nieprawda. Chcę do domu. A flaw. Nie podchodź do niego. To diabeł przez niego przemawia. Powie ci wszystko, żeby się tylko uratować. The truth was his mate. The boy has a flaw. That explains a lot, but it doesn't answer the question. What's next? There's no vile devil inside his mate. Just an ordinary flaw that influences his disposition, exacerbating feelings of incomprehension and loneliness. Exorcism may only cause him feel more harm. If I could remove the flaw, the boy would certainly calm down, and Rasputin could take advantage of that. I should talk to him.
Rasputin. Czas ucieka, Wiktorze. Co dla mnie masz? Boy has a flaw. Wiedziałem się, że chłopiec nosi skazę. Doskonale. I co dalej? Explain that removing his flaw might calm him down. Być może to ona powoduje jego niepokój. Gdybym ją zabrał. Ale Kirył kazał mi się odsunąć, zanim się całkowicie otworzyła. Nie głów się nad tym. To dobra nowina. Podejdźmy bliżej Boga. Zwłaszcza, że tu jest nieco za głośno. Bogu niech będą dzięki. Pójdą gadać gdzie indziej. Princeps militie celestis, defende nos in proelio. Precz, zły duchu, precz! Wypędzam cię w imię Chrystusa. Klecho, zostaw to dziecko! Stajesz w obronie szatana. To nie dziecko, to diabeł. Mama! Zadajesz dziecku zbędne cierpienie. On potrzebuje innej pomocy, prawdziwej, mojej. Mama! Cicho, nie krzycz. Jesteś bezpieczny, nic ci nie zrobi. Mama! Mama! Pomocy! You know, we did see how Rasputin like act, right? Just now the voice acting is really good for Rasputin. I want to listen to it in English and see how much of a difference it is, okay? Okay. Start by introducing yourself. My name's Wiktor and this is Upyr. He won't hurt you. Szymek. You know, I'm a thaumaturge. And I The thaumaturge. too. I don't want to be a Thelma. I don't wanna. Mama? Hey, don't cry, all right? How about we talk? Yeah, just listening to Wiktor's acting in English, like, oh, it pains, you know, because like he keep his cool all out, but like just now when he say, I forgot what word is, like, it's so cringy for me. Ask if he was able to read intentional objects. Do objects sometimes reveal secrets to you? At home, for instance. Yes, Mama's afraid of me and tells me not to touch anything. Have you told anyone about this? My mama and the priest. He sounds very bougie in English. He sounds very bougie in English. Am I going to hell? Calm down, everything's all right. No one's taking you to hell. I see ghosts too. Sometimes they even help me. Why did God do this to us? Doesn't he like us? Oh, I can't take it. I can't take it. Like, back to Polish. Back to Polish. Explain that all this is Nie human. Bóg ma nam coś za złe. Tylko ludzie, którzy nie posiadają naszych mocy. Nie rozumieją nas, więc się nas boją, a to ich złości. Długo jeszcze? Kirył zaraz obłoży mnie anatemą. Jakim cudem on tu płacze? Zniszczyłem mu dzieciństwo. Jest taumaturgiem. Nie wiedziałem tego wcześniej. Widzisz w nim siebie? Chcesz mu pomóc, bo tobie nikt nie pomagał? Why Co not? teraz ze mną będzie? No, Wiktorze, czas ucieka. Co teraz z nim będzie? Raise him as a thaumaturge. That says might give his flaw, because that's gonna like lure. That's gonna like bring in the salutor to him.
Postanowiłem nie zabierać mu skazy. Bez niej jego pierwszy salutor nigdy go nie odnajdzie. A może bez niego miałby w życiu łatwiej? Teraz już się nie dowiemy. My excuses. Don't tell Rasputin. Hej, Pójdziemy do mojej mamy? Soon he'll be the one that make other people cry. Explain to him what's going on. zaraz cię do niej zabiorę. Ale najpierw mnie posłuchaj, dobrze? Widzisz rzeczy, których inni nie widzą. To normalne. Nie idzie się za to do piekła. Wkrótce znajdzie cię taki duch, którego nie wolno się bać. Od tego momentu nigdy nie będziesz sam, a on ci będzie pomagał. Rozumiesz? Tak. Chodźmy. Raczej się już nie spotkamy. Powodzenia. Już dobrze. Wszystko będzie dobrze. Odnajdź w sobie spokój. Spokój. Tak. Już dobrze. Bądź błogosławiony, Szymonie. Bądź zdrów. Już ci lepiej, prawda? To cud! Dziękuję! Z całego serca! Szymon nosi imię największego z apostołów Chrystusa. A wy chcieliście wypędzać z niego szatana? To bluźnierstwo. Mówię to ja, Grigorij Jefimowicz Rasputin. Ten, któregoście wydali, Judasze. Ze Słowa Bożego uczyniliśmy narzędzie własnych interesów. Z przybytków sakralnych targowiska próżności. You know, he's trying to like point out that as a priest, he ruined the sanctity of the church by making it like a spectacle. But he's doing the same thing. God damn it! Szatan istnieje i jest tu dziś wśród nas. Ale nie w tym małym, bezbronnym chłopcu, którego właśnie uleczyłem. Działa poprzez swoich ziemskich akolitów. Wchodzi do głów nieskalanych grzechem i sieje w nich chaos. Pora się temu przeciwstawić! Wait, is he inciting a revolution? To on, czarownik, mojemu synkowi chciał zaszkodzić! Gdzie idziesz? Zatrzymać go! I helped him! Korzeni się w każdym z nas. Musimy być silni, bo potrzeba teraz rządu dusz wolnych od zła. W tych mrocznych czasach potrzeba nam cudu zjednoczenia. Sława Rosji! Uh-oh. Jebał cię pies, on z tym czarownikiem przylazł! Uh-oh. Uh-oh. Bądźmy silni duchem. Tylko tak wygramy z szatanem. Precz ze zdrajcami! By the way, from the stories of Rasputin, like, they say that his charisma is so high to the point that it's hypnotic. Okay, and he's able to incite. Basically, he can turn himself into a demagogue. Okay, inciting violence. And this kind of shows it. The main story may be Wiktor, but this is definitely Rasputin's story. Ej, ty, diawil z książką. Magiku zasrany, do ciebie mówię. Panie władzo, tylko przechodziłem. Wiktor? Potrzebujesz pomocy? Admit that it will be useful. Nie pogardzę.
Wygląda na to, że się przyda. And the fight. No to co tam mówiłeś, panie władzo? It seems like we might be able to finish it today, from the looks of it. From the looks of it. I'm not sure how it's gonna be. Okay, easy. We're gonna hammer him. For you. Payback. Dervish chain. Go for it. Knock him dead. Da 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 da. We're gonna howl. Wait. Why am I hitting it? Inflicts damage equal to 5 hookers? No. Never mind. Oh, dead he goes. Bleed? Bukavak, finish him. I really like Doom. Oh, there's more! God dang. We have to charge again from 0. Okay. That's it. Morana. Cancel it. Ooh, crit. Lucky kiss. Koniec! I widzę, że sobie tu nie radzicie, posterunkowy. Bo to czarodziejskie ścierwo. Z takimi nierówna walka. Then why did you fight? Dość! Ty i ty! Zabrać ich! Ale Zachowaj siły na później. Przydadzą ci się. Idziemy! Michał, zostawcie go, sukinsyny! Gieroj! Ty też z nami pójdziesz. We did help out with chociaż płaszcz mogli mi zostawić. he is gonna capture us. Zginiemy. Yannick, isn't he the guy with the yesterday, the guy inside? Mikhail is from the Burke Roblets with Wanda, right? Jedziemy z tego. Ciekaw jestem jak. Don't intrude. Znasz kogoś, kto wyszedł z Cytadeli? Najpierw cię ochrana bierze na krwawe spytki, a potem na dziedziniec i... Ej, młody, popatrz na mnie. Wanda nas stąd wyciągnie, musimy tylko dać jej czas. Nauczyłeś się już gwizdać? I pamiętaj, byliśmy na mszy. Nic nie wiemy, jasne? W przeciwieństwie do niego. A teraz powiesz mi, co dokładnie wydarzyło się w cerkwi. Save the kid. But that's not one that's... Okay, never mind. Let's just save the kid. Zrobiłem to, co musiałem. Chłopiec z tego egzorcyzmu okazał się być thaumaturgiem. I? Wydaje mi się, że byłem pierwszą osobą, która poznała jego naturę. Dużo bym dał za taką pomoc kiedyś.
I gdzie skończyłeś, bohaterze? Modlić mi się zachciało, a mogłem sobie pić piwko u Berka. Jan Białek! Nie, proszę, nie. Tutaj, to ja. Masz go stąd wyciągnąć, rozumiesz? Nie ma nawet 16 lat. Promise him. Masz moje słowo. Białek, idziesz ze mną. Powiedz, żeby nie tęskniła. A ty ćwicz to gwizdanie. Damn, that guy had balls. Because they're gonna get tortured right now. Wait for events to unfold. Scratch wall. The inscription appeared to have been scratched on the wall fingernail. One of them proclaims, "Welcome to Little Hell. Pray for hell. Pray for death." Bunk. The mattress is covered with dark stains. Blood. Resonation oozed from the wound along with blood. It stained the material, displaying flash of life before gaze eyes and filling the mind with certainty. The certainty that death was near. Little Hell. Prisoners call this Little Hell for good reason. It doesn't take a thaumaturge to see that this place is full of suffering and fear. We have to get out of here. But how? Myślisz, że wróci? Time to worry about himself. O siebie się martw. Zginiemy tutaj. Better move up. Skąd jesteś? Stąd. Mieszkam z dziadkiem na Pradze. On kiedyś walczył w powstaniu styczniowym. Wychował mnie po śmierci ojca. Chciałem, żeby był dumny. I dlatego dołączyłem do swoich. Your father is dead too. Mój ojciec też nie żyje. Tak? Mój zmarł na krztusiec. Pracował w fabryce. Tam wszyscy chorowali. My też tu zginiemy. Na mojego runęła kamienica. Brzmi jak burżujska śmierć. Don't deny it. Tak, może i jestem bogaty z urodzenia, ale pieniądze szczęścia nie dają. Największe kłamstwo opowiadane biednym. Mimo to uwierz, że moje życie nie było tak bajkowe, jak zakładasz. Ojciec przyjaciela miał długi u nieuczciwego lichwiarza, a my chcieliśmy pomóc. Byliśmy chyba młodsi od ciebie. I co dalej? Poszliśmy tam z bronią mojego ojca, tą, którą ze sobą noszę. A ona co? Wypaliła? Lichwiarz zginął na miejscu. Ojciec wręczył mi walizki, bilet i kazał nigdy nie wracać. Czyli załatwił sprawę. Brzmi jak dobry ojciec. Yeah, he got it right. Może masz trochę racji. Szulski! Twoja kolej. Do zobaczenia. Uh-oh. What's it gonna be? Wzruszające. Róż dupę. Look at that, that's blood. Wait, Konechkin? To było rozczarowujące. Znałeś go? Ask where your father Grimoire is. Oszukaliście mnie, naczelniku. Książki nie było tam, gdzie mówiliście, że ją znajdę. A mógłbym przysiąc. Coś takiego. Czyżby?
Widzę, że wciąż go używasz. Pamiętam historię jednego lichwiarza, która się nim zakończyła. Powiedz mi cokolwiek wartościowego. Wtedy będę mógł ci jakoś pomóc. Nie chciałbym, żeby piaskarze wyłowili cię potem z Wisły, jak panią Swietłanę Rumiancele. Comment on the news about Svetlana. Press him on the picture. Świetne pytanie. A gdzie Grimoire ojca? Powiem ci, jak opowiesz mi o cerkwi. Co tam robiłeś? Keep on pointing it out. Muszę o coś zapytać. Gdzie jest Grimoire ojca? Widzę, że nie możemy się porozumieć. Wszystko po to, żeby dotrzeć do przyjaciół ojca, tak? Press on it to get location of the Grimoire. Zapytam po raz ostatni. Nie, kończymy tutaj. Zostaw nas. Don't say anything. What now? Nie muszę was przedstawiać. Gotowa? It's her! Wiem wszystko, co dało się wyczytać z jego przedmiotów. Czego pan oczekuje? Efektów. Dowiedz się, co robił w cerkwi i gdzie są przyjaciele jego ojca. Jak pan sobie życzy. Nie przedłużajmy tego. Your business is because Dobrze, że cię widzę. Musimy porozmawiać. Doprawdy? Po co? Madame, czy może powinienem powiedzieć inaczej? Wiem, co mam robić. So she's working for him. Overpower with our salutors. Witaj w twojej głowie. Zamierzam się tu czuć jak u siebie. I think it's angry because of Sore. Ciągle gniewasz się na mnie za Welesa? Nie myślimy teraz o mnie. Tu mnie nie oszukasz, ani mi stąd nie uciekniesz. Oszczędzaj energię. Pomyśl o cerkwi i o tym, z kim tam byłeś. Direct her thought to Shiznak. W cerkwi odbywał się egzorcyzm na małym chłopcu, ale on nie był opętany. Był taki jak my. Był taumaturgiem. Pomogłeś mu zrozumieć, kim jest. Coś takiego. Myślałam, że współczucie jest ci obce. Dlaczego nie okazałeś tyle serca Zofii skałom? Man, Heart 7? I thought Sophia's flaw was to her. Jej ojciec mi to zlecił. Skałon obiecał, że moja przeszłość zostanie zapomniana, a grzechy zatarte. Czyli oboje jesteśmy tu za karę. Wróżyłam ci stryczek. Zapomniałeś? Nie zamierzam tu tyle zostać. I ty też nie powinnaś. O czym ty myślisz? Think about escaping together. Ucieczka stąd? Oszalałeś? Nie masz nic, co byłoby warte takiego ryzyka. Bring up the Tsar's secret in your memory. Prawda? Pomyśl, co możemy zrobić z taką wiedzą. Skończyć na stryczku? Jeśli to źle rozegramy. W porządku. W porządku. Yes! She's gonna work with us. Ucieknijmy stąd. Przecież tego chcesz. Pomogę ci, ale zabierasz mnie ze sobą. Won't leave without father's Nie room. wyjdę stąd bez grymuaru ojca. Jestem przekonany, że Konieczkin go ma. Zgadza się. Jest w jego gabinecie. Pierwsze piętro. Tylko się nie szwendaj. Idź, zatrzymam tu Konieczkina. Ale na chwilę, więc się pośpiesz.
Thank you. Huh? Uwijaj się. Nie zatrzymam go tu długo. Man, this really makes me think that we can see Ariel after this, man. Because remember, Ariel is also a thaumaturge. And it seems that our actions may paid off. Up we go. Coś poczułem. Gdzie to jest? Wiktor's file. Okay. Okrana Archive. Thaumaturge, Renaissance Mira. Wiktor Szulski. Isaac Sofer. Oh, he doesn't know of Arya Roth. There it is. The Black Grimoire. No i co ty na to, ojcze? Start feed. Zobaczmy. Szulski, nie ma czasu na lekturę. Nie mogę tego odczytać. To jak opisywanie kolorów niewidomemu. Nie rozumiem. Cokolwiek mamroczesz, nie obchodzi mnie to. Chodźmy. Okay, let's go. Co się stało? Strażnik zajrzał do celi i wszystko się posypało. Konieczkin wpadł w furię. Jeszcze chwilę mu zajmie, zanim dojdzie do siebie, więc nie traćmy czasu. Wyprowadza nas za bramę, ale co dalej? Arya Roth? Znajomi pod celą twierdzili, że ich ludzie obserwują cytadelę. Zabiorą nas. Brzmi jak plan. Janek. Chciałbym przed wyjściem zabrać kolegę spod celi. Co? Rozum ci odjęło? Obiecałem. Zgubisz się tutaj. Ja pójdę. Ty zabezpiecz nam przejście do bramy. Tylko czekaj tam na mnie. Okay. Będę czekał. Thank you. Legia! There's an even connection. Lump of fear constricts her throat, and irritation of obscure reasons. A marriage or convenience will only happen if Legia's only option. They cannot be given any support. Her loved one must be limited, especially her brother. Konechkin's interest in Legia is not purely professional. The chief wants to separate her from her relatives and propose a marriage or convenience. I don't like it, but perhaps I could take advantage of it. Samira's file. Teacup. It is made of thin porcelain. There's an imprint of red lipstick on its rim. An afterthought has attached itself to the lipstick. It's full of panic and fear, like a bird whose head someone is about to twist. This is the end of freedom and independence. A trap. The man is sitting in front of you, has you in his grasp, and will not let you go. Samira didn't volunteer to work with Konechkin. The chief forced her to cooperate, and very much enjoyed his control over the fate of the Thaumaturge. I should take these documents with me. Stanislaw Szulski. Konechkin uses every shred of knowledge to subjugate thaumaturges. In father's case, it wasn't his own misdeeds but mine. Only the threat of his son's arrested prompted Stanislaw Szulski to cooperate with the Okrana. I had no idea. Wow. Gotta respect him though. Scalon's biography. Oh, that's the general. Where do we go? Morning is at right in front of St. Mary Magdalene Orthodox Church. Right, that's what happened. Hello. Oh, you guys are easy. You gotta cancel this one.
There we go. Oh, damn, that hurts. Lilac, we're gonna give them all our debuff. That hurts. Die. Uh, 24, eh? 16. We can get 30. I think I'll rather go with Jen and heal myself. What should I do? I think I'll heal. I think I have to heal. Thanks for the heal. Let's try and cancel him. Thank you. Knock. Okay. Anything? Nope. What do we have? Ty, co ty tu niby robisz? Say you're exploring. Dawno nie byłem w Warszawie. Chciałem trochę pozwiedzać. Przepustka, albo jesteś aresztowany. Życzę powodzenia. A ty co się cieszysz? Zapierdalaj po resztę chłopaków do baraków. Oh. We pissed them off. This one is Bukavak. You know what? I'm gonna attack the guy on the right. And let me see. He's just gonna hit me. Let's go for this. Ouch. Hit. Cancel. Okay, the guy on the right is dead. You know what? We're gonna use Lucky Turn. Finish him. Thanks. Hit the guy on the right. About this. This is Morana. This is... You know what? I should take it out this way. Come in front. Come in front.
There we go. Okay, we need to hit this guy. And about you... Yeah. I think I'll do this. Oh, she's not dead. Knock him out. Can I use Book Havoc and finish him? Damn it. Okay, if that's the case, Valis. Good. We cancel his attack. Book Havoc. Finish him. We good? Jak? Opanowałeś gwizdanie? I can't blame him. I can't whistle either. Tak to się robi. Wanda! Chodźcie już! It's nothing fancy, but at least it's something. Wanda! Jak się cieszę, że cię widzę! But man. A co z Michałem? A ona? She's with me. Dzięki mnie wyszli pozostali. Ruszaj! Connection. Damn. Ej. Zapraszam, wejdźcie. Nikt nie powinien w takiej chwili stać sam. Emir, oni zabili Michała. Nie wszystek przepadł. Pamiętaj. Idę do Berka. Reszta powinna wiedzieć. Chodź, Janek. At least we keep our promise. Słynna Madame Samira zaszczyciła moje skromne progi. Dziękuję, że nas przyjąłeś. Musicie być wykończeni. Zapraszam na pokoje schodami w górę. Za chwilę dołączę. Idziesz, Szulski? That we join after a minute. Przyjdę za chwilę. I want to save. You receive a quest. Something else. Something ends, something begins. Yeah, there is stuff. Pistol bullets. They look like they were removed from someone's body. The vessel contains the words of Thanksgiving prayer. Its intention is to send grace to the Dr. Emir Bernakovich, who helps everyone, even revolutionaries. Even if they have been shot, he brings relief and asks no questions, like a true angel. Patient services. Refuse payment. If a sick child, I refuse payment. Cash wound, 2 rubles for dressing. Suspected gynecological disease. Instructed to go to Anna for consultation. Emir's clinic. Bernakovic is a doctor by calling who sincerely cares about the patient. He pays no attention to their social class or background. If he can relieve their suffering, he will. This is not a common attitude. Yeah. Read.
Oh, the same thing. Home medicine chest. It's full of dried herbs as well as homemade ointments and concoction. Acerbic thoughts hang between the bundles of herbs. When something works, it works. Who cares if it comes from folk medicine or a fancy lab? Half-wits could also benefit from reading Avicenna and including hygiene and exercise in their treatment. Avicenna is like the English name for the philosopher less he's more of a doctor in the Muslim world. He goes by the name of Ibn Sina. So when his name got basically westernized and turned to Avicenna. And like the European doesn't like Avicenna because, you know, he's a Muslim. Inheriting the talent for thaumaturgy, Professor J.R. Laurent. When it comes to thaumaturge, passing their skills onto their heirs, little research has been done. In this work, I shall present my own hypothesis. However, the issue requires further study. For how many years has it been believed that the talent for thaumaturgy is tied strictly to either the male or the female line of a given family? However, deviations from this were far too frequent to be termed mere errors of nature. The works of Gregor Mendel may shed a bit of light on this issue, particularly his theory about dominant and recessive genes, which are referred to in chapter 4. Ooh, that's kind of interesting as well, because it's, you know, like when you think about like the supernatural, it doesn't have much crossover to like science, right? So here they're talking about, you know, dominant and recessive genes, so mostly like chromosomes and all. I can see them setting this up as like a thaumaturge too, but like I say, like thaumaturge, this game is not bad. This game is good. Okay, it's just that they need to work on the presentation. Okay, I do feel that if they you know, make a presentation and then like make it hype a little bit, then I can see it. Proszę, rozgośćcie się. Then I can see it like working. Okay, like it get a bigger like response in especially in the indie community. Okay, because if you ask me, I want to say this is like a triple A, at least a single A, okay, or a double A, okay. But the presentation is what makes it feels a bit off, you know. Like, I know it's like one person against everybody because like we have the power of thaumaturge, but summoning salutor makes sense. But then like your skills, your first two skills, the quick attack and the power attack are physical. It's kind of weird. Like, you need salutor to unlock the skills. Like, it should be a separate thing. That's what I feel, because I feel a bit off. Okay, like of course there's EXP in terms of thaumaturgy points, but I just feel a bit weird leveling. Like, we get salutor, but we learn physical attacks. The third and fourth one is basically like the losing focus, and then like the you're basically giving the damage over time. That makes sense. Czaj już się parzy. Dobrze zrobi nam wszystkim. She wanted to read the Madame newspaper. musi być taumaturginią, o której wspominał mi Wiktor. Wspominałem? Na tę chwilę założę, że wszyscy mamy wobec siebie dobre zamiary. Jeśli o mnie chodzi, pan starszy nie ma się czego obawiać. Assure him that you trust Samira. Ja jej ufam. Mi to wystarczy. Nie traćmy więc czasu. Niech nie zmyli was ta żałobna chwila spokoju. To nie jest cisza przed burzą. Jesteśmy teraz w oku cyklonu. Czasu mamy mało. Ryzyko jest ogromne, a konsekwencje będą nieodwracalne. Ufam, że już udało ci się zdobyć czarny grimoire. Yes. Admit that you retrieved the grimoire and what's next? Odzyskałem grimoire ojca.
Był tam, gdzie obaj się tego spodziewaliśmy. Studiowałeś go już? They try. Zajrzałem tam. Ojciec w tylko sobie znany sposób ukrył treść pod zapisanymi słowami. Czuję, że tam jest, ale wciąż mi umyka. Myślę, że połączenie naszych mocy pomoże rozwiązać twój problem. Czy ja mogę się dowiedzieć, o czym dokładnie mówimy? Przed śmiercią Stanisław Szulski postawił pewną hipotezę, na bazie której próbował wykorzystać pełen potencjał umysłowej więzi taumaturgów. Okay, without a doubt, Thaumaturge, it's supernatural plus basically like, you know, Thaumaturge, we have like supernatural, right? We do have like Jinn and all of this like mythical folk tales, right? Okay, golem and stuff, okay? And other than that, I feel like Thaumaturge have very close relationship with like the Carl Jung, basically about the conscious, subconscious, okay? Because the flaw is literally, if I'm not mistaken, it's the id of the person, right? It is basically like your in a sense, if I'm not wrong, it's like your dormant self. Usually like it manifests in like a negative way, okay? And it acts a bit like your subconscious, a little bit. That depends on how flawed that the individual is. Like everybody have a flaw in a sense, okay? But how it manifests is the problem. And like seeing this, like, you know, full potential of Thaumaturge's mental bond, it could be that we're reaching out for like the collective subconscious, you know? Just like with Persona series, right? Because Persona series is basically like the concept of it is based on Carl Jung's, and if you remember, if you play Persona, like I only play 3, 4, 5, okay? So in 3 you have the Tartarus, in 4 you have the Mayonaka Terebi, because I played in Japanese voice, right? So I remember that more. So the Midnight TV channel, something like that, okay? And then like the 5 is the Mementos. They act as like the collective consciousness of everybody. Collective subconscious, okay? So could this be that with the full potential of Thaumaturges, we're gonna unlock, you know, that collective subconscious? Masz na myśli zaglądanie sobie do głowy? To żadna wiedza tajemna. Szulski wierzył, że połączeni taumaturgowie mogą wzajemnie dzielić się mocą. To wciąż tylko hipoteza. Jak można to sprawdzić? Zakładam, że jedynie na drodze doświadczenia. Get to the point is what the danger is. If they actually make the idea of Carl Jung much more blatant, much more simple, I think everybody can oh, this game, like, it derives from the same root as Carl Jung, where Persona is based on, okay? And like I say, I do wish that the battle system could be a bit better. It is solid in terms of like the mechanics, but since you're one person against everybody, it feels a bit like you against the world, because literally that is what it means to be alone. And they should make it more like a bit more balanced, not in terms of like enemies like stats, okay? Like we can tell like the fight is gonna be hard by looking at the enemy stats. Oh, they have like 20-30 HP. Oh, these guys are weak, okay? Oh, these guys are like around 40-50. Damn, they're tough. And they're like, oh my god, there's like 4 enemies. Then you know that you're in big trouble. So those kind of things, like, those are the variety of difficulty, okay? Like, of course, there is about the trait and stuff, okay? The trait is basically like we explaining their weakness and stuff. But like, it's not really weak because you just want to disable a trait.
I do wish that those salutors that are good against them, they will get additional damage. I don't know if it does count, but in my perspective, it doesn't feel like that. Nie Good zwlekajmy to the już. point. Czego jeszcze potrzeba do zawiązania takiego paktu? Przede wszystkim czwartego dobrydża. Ten drugi, o którym wspomniałeś. Yes, I was right to not piss off Ariel. So now Ariel is gonna come to us, hopefully. Kto to taki? Przychodzi mi na myśl jedynie Ariel Rofe. Myślałem o nim. Sądzisz, że z taką reputacją może nam się przydać? Ostatnio z rzadka zagląda na Różyca. Yeah. Us if we know where to find Wiesz us może, there. gdzie go znajdę, jeśli nie na bazarze? Wiem, że kiedyś mieszkał gdzieś w sercu Mirowa. Może spróbuj tam. Thaumaturg z bazaru? That's how well you know Raw. Dobrze się znacie? Tylko ze słyszenia. Czasem bywa o nim trochę głośniej w okolicy, czasem trochę ciszej. Nie poświęcaj temu zbyt wielu myśli. Zbędna fatyga. Say that you bring him. Sprowadzę go tutaj. Ma u mnie dług. Będzie miał zatem okazję go wyrównać. Pozostaje jeszcze kwestia tego Rasputina. They have no intention of going back to him. That's what they Jak mean. mam według ciebie rozwiązać tę sytuację? Nieostrożnością byłoby dłuższe wpuszczanie tak podejrzanych ludzi do swojej głowy. Każda nieprzezorność może nas wszystkich drogo kosztować. Jeśli wciąż jesteś z nim w jakiś sposób związany, będziesz musiał to zakończyć. Tak, powiedz mu, że to nie w nim jest problem, tylko w tobie i tak dalej. Pamiętaj, to już nie jest kwestia jedynie twojej makówki. Madam, czaj gotowy. Ja muszę udać się teraz na dół. Powodzenia, Wiktorze. Yeah, I do feel. Damn. At the cross. Ooh. A game of chess interrupted halfway. The army standing on the board are composed of figures and arguments. The bishop of deep conviction beats the rook. The black pawn prepares a heuristic ambush. The white knight gets ready for a counterattack. And so they remain in locked battle, in eternal suspense, frozen in this discussion interrupted by death. Chainmail. After the burial, the deceased is visited by two angels, Munkara and Akira. If they were good and devout person, God will inspire them to answer the angels' questions correctly. However, if they are not devout, they will become frightened and lose the ability to speak upon seeing the angels. Here are the questions that will be asked after death and the answers that should be given. Who is my Lord? My Lord is Almighty God, Allah. What is your religion? My religion is Islam. What is the name of your prophet? The name of my prophet is Muhammad. What is the name of your book? The name of my holy book is the Holy Quran. What is your Qibla? My Qibla is the stately Al-Kaaba. And for whom do you hail? I hail from Adam. What people are your brothers in faith? The people of Abraham. Truly, I am a Muslim. Alhamdulillah. Okay. Letters. What can I tell you, my dear? Human acrimony knows no bounds, but one must believe in one's cause and doggedly take one step after another, however small and pathetic may seem, or at least that's what I've been telling myself so far. After years of fighting, there's so much, not so much against disease and poverty, but against prejudice and malice. I feel quite drained and strength and am seriously considering the prospect of abandoning my work. The 1,000 needles stuck into my supposedly tough skin have left festering scars. First, the difficulty and refusals when I wanted to start a practice in Warsaw after completing my studies in Zurich. Then the rejected candidacy for the Warsaw Medical Society, despite having a recommendation from Professor Hoyer. After that, there were the problems in Petersburg, miraculously interrupted by coincidence, thanks to which I become a doctor in the Sultan's harem. And finally, a cornucopia of unpleasant insinuation which
I was treated to by both the press and my fellow doctors. They say you should look for your inner strength because it is that strength that is needed most in the times of darkness. However, I am sympathetic to you and your dilemmas, and do not hesitate to come and talk to me. My door is always open to you. Best regards, Anna Thaumaturge the Britska. Emir's house. Emir is a doctor and a Tatar Polye who combine traditional medicine with scientific achievements. Pretty good. Or it's just gonna be like, you know, just main quests. The Warsaw career. There were peasant riots in Piotrków Township. Permission was granted for the construction of the new Catholic Church in Minsk. Preacher G.Y. Rasputin, known for his St. Petersburg controversy, arrived in Warsaw. Butchers declare a strike. The management of Warsaw Gas Works has introduced what is deemed possible: the free rental of the gas cooker, Tsar, and the other 2 pot gas cookers. Okay, we need to go for this. I'm gonna leave. You know what? Maybe we should meet Rasputin. The reason why is that maybe like we still have a link, like they say. Shit. Dangerous thaumaturge on the loose. Anyone with knowledge of this individual is urged to report to the nearest police station or law enforcement officer. No reward is offered. Interesujące. Wasze dokumenty. Pardon? Czego nie rozumie? Dokumenty! Je ne parle pas ruski. Nie dość, że magik, to jeszcze Franca nie myta. Jak cię zaraz obiję, to się wmig nauczysz. Dokumenty nie będę powtarzał. Ridowoj Strielców. Ja to przejmę. Dokumenty, nie słyszałeś? Pokażesz, to pójdziesz w swoją stronę. Co, Lazarev? Po co te nerwy, panie władzo? Jak trzeba pokazać papiery, to pokażę. Nie mam nic do ukrycia. To magik, kapitanie. A co ja, oczu nie mam? Widzę, że magik. Ale to nie ten. Все хорошо. Możesz iść. Tylko uważaj. Rasputin where I know what Lazarev that was waiting for him Whistler near the brothel. Thank you. Dziękuję bardzo, panie władzo. Au revoir. Mam na ciebie oko. You only have one. Strielców. Na Brzeskiej potrzebne jest wsparcie. Idziemy. Tak jest. She make better money turning tricks. To make better money turning tricks. Oh, this is locked. I'm kind of like, okay, maybe we need to find Ariel first. Maybe he will give us the golem. Maybe. And then we meet Rasputin, and maybe that will unlock the ability. Anti-Thaumaturge leaflet. You've joined the fight for a happy Warsaw with no magician nor devils. Okay. Oop, there's something here. Boże mój, Boże! Takiego syna miałam, taki dobry chłopiec i go pies ubił. Żeby go gangrena dopadła. Comfort her. Przykro mi z powodu pani straty. Mogę jakoś pomóc?
Weź pan tego zbója i karę boską na niego sprowadź, ale ty jesteś jednym z nich. Why? Pomocy! Ola Boga ludziska, pomocy! Ratujcie! Magik mnie morduje! What the? Lady, you got the wrong guy. We're gonna hit the middle guy. This one's with Bukavak. Good. What about the guy on the right? Oh, we need to hit him again. Oh, he's healing himself. Hit him. Okay, he's the healer, it seems. I still want to cancel his attack. Take him out, take him out! Oof. How much damage can I deal with this? 32. You know what? I'm gonna cancel. Oh, he survived! Okay, we knocked this guy. We're gonna use Bukavak and doom him. Cancel it. Wait, he moved first? I'm surprised. Cię piekło pochłonie, żebyś się w piekle smażył po miocie. I think this one here is they're being like brainwashed, thinking that oh, all of this like negative things that's happened to you, like diseases and everything, it's all the fault of the magician. It's the Warsaw Anti-Thaumaturge Society at work. Tacik, Zbyszek. Teraz babcia widzi, jak kończą się krucjaty. Wszyscy przegrywamy. Jeszcze zobaczycie. Mój piękny tacik, mój synek. The boss in postcard. Hola, amigo. I missed the Warsaw siren. That knock has good things going for it. I'll hang around here until things calm down again. Jay. This is probably Javier. Szulski, have you seen how nice I made the backyard? Czy wszystko w porządku? Boli mnie głowa, chociaż świadomość szmoków gryzących piach wpływa na mnie kojąco. Hałki? Mention the dead bodies outside. How is he hunting the golem? Co, boli cię głowa? Twój pierwszy raz? Nie bój się, wytrzymam. Cierpienie uszlachetnia. Mogę położyć mu kres. Grozisz mi, purycu? Mention the dead bodies outside. Te świeże zwłoki przed twoim domem wpadły na pomysł, żeby zabić Thaumaturga? Te, z matką przyszli, a ja potraktowałem ich gliną. Ask if he feels remorse. A ta starowinka, co potraciła swoich?
Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. A jednak ona wciąż tam siedzi i płacze. Trudno. Taka jest rola matki. A teraz mów, po co przychodzisz. Przyszedłem złożyć ci propozycję. Chcę, żebyś dołączył do komitywy Thaumaturgów, którą chcę zbudować. Już wiem, że to mi się nie spodoba. A co to takiego? Explain it to him. W dużym skrócie ja i 2 innych Thaumaturgów potrzebujemy kogoś jak ty. Znam ich? Stary tatarski felczer i fałszywa medium. Będziesz pasował. Po co ci to? Tak naprawdę. Admit that this story needs closure. Przyjechałem tu nie mając celu i być może właśnie go odnalazłem. Być może i wystarczy. Czyli się zgadzasz? I imagine if I don't give Golem to him, he'll be pissed at me. And I was right not to. I don't know what will happen if I don't give him, but I'm glad I didn't, you know, be greedy. Tak. To gdzie mam się stawić? Naprzeciwko Różyca jest podwórko i klinika, a nad nią mieszkanie tego tatarskiego felczera. Słychać, że następni idą. Zrobiłbym z nimi powtórkę, ale właśnie dopadły mnie wyrzuty sumienia. Jak chcesz. Zawołam cię, kiedy skończę. Spotkamy się potem, u twojego felczera. Koniec tego! Przyszedł czas zemsty! Warszawa wolna od magików! Czego tu szukacie? Przyszliśmy po Rofego. Tego też bierzemy! Puścimy obóz dymem! To on! To ten zabił moich chłopców! Dobry ludzie, bijta go! Your son tried to kill him! That's self-defense! Pomścimy ich, dobra kobieto! Śmierć za śmierć! Oh, death for death. Your death. Ugh. Ooh, let me see this. Okay, we're gonna hit this guy first. Devil's Pact. As for you, Jin, Bloody Depp. I mean, I can take him down with this. Thank you. Damn, that hurts. Okay, so you, we're gonna cancel. He's alive? Oh, he's dead. Finishing argument. Let me see. $24, 16. I think I'll take the heal. Pass on you. Oh, we're gonna get. We heal, but we receive bloody dab. Ooh, this is not good. This is not good.
Let's go for slippery bed. Ah, we didn't get the triple. Wait, are we stunned? Yeah, we're stunned. Triple me. Triple it. Triple it. Thank you. Mukavak. Finish him. And as for you, we're gonna go for fast attack. Okay, we can finish him off. Okay, let's go over to Paul Whistler. I got a feeling we need to do this before we go on any further. Czego to ludzie nie wymyślą? Oh, what's this? Journalist note. Grigory Yamik Rasputin. The Polish Gazette. Who is Rasputin? A true miracle worker, or perhaps a charlatan? Nowadays, everyone is asking themselves this question as they observe the recent deeds of Gregory Yamikovich. He was born in Pokrovsk in an unbeknownst year of the Lord. At the age of 19, he tied the knot and begat 4 children. Yeah, I wouldn't be surprised. Then he experienced an epiphany and began to devote himself more and more to God's service. Yeah. It is said that he lived as a hermit. Wait, what? He got 4 kids. How the heck he became a hermit? Isn't like a hermit supposed to be like a lone guy living off in a hut? Wandering from village to village, curing people of all kinds of ailments. After years of wandering, he became known as the monk who reaches people's hearts. Really? I thought he is a monk that reaches for other people's minds and private parts. He went to St. Petersburg, where his chasteness and sincerity of faith were not well received. More and more rumors were repeated about him, saying that what a great hypocrite he allegedly was. He was supposed to passionately indulge in debauchery rather than in prayer. In the end, he was chased out of St. Petersburg, and all traces of him disappeared, until now. Time will tell what the mystic is planning to get out of his way in Warsaw. For that, examine first. Bottle of wine. Cheap wine that anyone could afford. Words clung to the wine, pouring from the water in a whisper like liquor from a bottle. Drink from it, all of you. May there be enough drink for all the apostles. Pieces of bread. Broken off pieces of bread going stale on a wooden tray. The sharing of bread was done in an atmosphere of great piety, stemming from the belief of the sanctity of the loaf. Someone saw it for more than baked goods, meant to fill the stomach of those feasting, a symbol of the body of the Messiah himself, which will be offered for our sins. Around the common table. What is he trying to do? The Last Supper? There's no shortest references to the biblical Last Supper at this feast,
Rasputin must have had some gold in his blunt symbolism. The journalist present is also not a matter of coincidence. Apparently, Grigory wants the news of his Last Supper to spread. Dotarłeś, przyjacielu. Wspaniale. Move on and ask what's going on here. Co to za okazja? Znów chcesz mi za coś podziękować? Nie dziś. Dziś wszyscy zgromadzeni przy tym stole jesteście równie ważni. Chcę was uczcić tą skromną wieczerzą. Mam nadzieję, że dołączysz. Accept the invitation. Mention it's all reporter. Zaprosiłeś prasę? Pewnie moje kazanie wywarło na niej należyte wrażenie. To dobrze. Talk about the supper. Opowiedz mi więcej o tej okazji. Co chcesz wiedzieć? Why he chose to be? Zaułek przed burdelem. U Nadarzyńskich było bardziej kameralnie. Ale dziś byśmy się tam nie pomieścili. Spójrz, ilu wiernych nam przybyło. Chcesz powiedzieć, że to cud w cerkwi ich przyciągnął? Oczywiście, a burdel to nie gorsze miejsce od innych, nawet lepsze. Tu cielesność bierze górę nad konwenansami, a nagość to symbol prawdy. Translation: I'm horny. Dziś świętujemy prawdę we wspólnocie. Is it before or after you go inside? Find out what he's doing. Zadałeś sobie sporo trudu z przygotowaniem tej wieczerzy. Jaki masz w niej cel? Pragnąłem się spotkać, porozmawiać, okazać wdzięczność tym z was, którzy wytrwaliście na drodze prawdy. I mimo przeciwności trwacie przy mnie. Bądźcie błogosławieni. Ask who you can expect to be there. Kogo mogę się spodziewać na kolacji? Trudno wszystkich wymienić. Moje grono wciąż rośnie, ale ludzie są różni. Silni, mądrzy, słabi, głupi. Niektórzy potykają się i już nie podnoszą, i tych nam dziś zabraknie. Modlę się za ich duszę. Liczy się to, że ty wróciłeś. Find out similarity to the Last Supper. Wnikliwy taumaturg zauważy, że twoja wieczerza przypomina tę ostatnią, biblijną. Kolacja jak kolacja. Jest gospodarz, są goście, jadło i napitek. Wierzę, że ten posiłek nie będzie moim ostatnim. Change the subject. Wystarczy. Zatem dołączysz do nas teraz? Get to the explanation of the culture issue. Do I tell him? Maybe we just accept the invitation. Dobrze, zostanę. A co masz zaplanowane po kolacji? Bóg stworzył świat i zasadził w nim piękny ogród, a było to na wschodzie. Potem umieścił tam człowieka. Plan jest taki, abyśmy i my spotkali się w raju. Dostaniemy tam bowiem to, na co zasługujemy, przyjacielu. Ni mniej, ni więcej. Pamiętasz naszą rozmowę nad grobem twojego ojca? Kiedy zapytałem cię, kim się czujesz? Tak, odparłem, że definiuje mnie taumaturgia. A ja ci obiecałem całą taumaturgiczną wiedzę Imperium. I tak będzie. Tak mi dopomóż Bóg. It's enough for him to keep his word. I think it'll be a bit arrogant here. Dobijamy tu pewnego targu, Grigori. Interesują mnie efekty. Amen. Zaraz porozmawiamy więcej o przyszłości, przyjacielu, ale pęcherz wzywa. Wiktorze, już teraz, zanim to się stanie, mówię ci, abyś, gdy się stanie, uwierzył, że ja jestem. Are we gonna get into a fight? God damn.
I knew it. Is it us? Is it us? Mam cię. Już dobrze. Wait. What's up? Oh God. Czy tak wygląda śmierć? Nieskończona pustka? I knew we couldn't trust him. Gdzie ja jestem? Czy to piekło? No cóż, mogłem się spodziewać. I knew we couldn't trust him. That's why I. Poskarży się mamie. Wy temperaturcy jesteście sfiksowani. Somewhere here. No a wszystko na to, Wiktorze, czy ten upiór jest z nami tutaj teraz w klasie? Myślałem, że popuszczę w gacie. Huh? Wolniej, całe ubranie zachlapiecie. I'll get Putin for this. Jestem głową tej rodziny i zasługuję na szacunek. Oh, it's getting brighter. Oh, it's over there. Do grobu mnie wpędzisz. Ooh. It's a study. Koniec. Przegrałeś. Słyszysz, co mówię? To koniec. Not over yet. After you're died and gone to hell. Admit that you've been waiting for the next meeting. Zastanawiałem się, kiedy znowu mnie znajdziesz. Potrzebowałeś mnie, więc jestem. Nadszedł czas procesu. Jakiego procesu? Czy to jest jakiś sąd? Lich? Balberit. Balberit. Tak. Czas odbyć sąd nad sumieniem Wiktora Szulskiego. O co w takim razie jestem oskarżony? A co masz na sumieniu? Think about Lakey. Twoja droga bliźniaczka, mimo że nie ma twojej mocy, zawsze była ci tylko życzliwa w tym podłym świecie. Szczerze cieszyła się, że do niej wracasz. Była tu sama, wiesz? Focus on attachment you have to your own sister. To bardzo szlachetne, ale czy dla troskliwej siostry jest miejsce w twoich planach na przyszłość? Chyba nie. Wkrótce znów zostaniesz sam, a z czasem nikt nie będzie cię pamiętał. Think about it with relief. Chcesz powiedzieć, że o to nie dbasz? Mówi się, że żyjemy tylko tyle, ile ktoś o nas pamięta. Potem ślad po nas znika. Dalej. Damn it. Some another thoughts. Jeszcze nie skończyłem. Nie szkodzi. Mamy cały czas we wszechświecie. Think about thaumaturge. Jesteś taumaturgiem. Dokładnie tak jak twój ojciec, dziad i prababka. Zawsze uważałeś się z tego powodu za lepszego od innych. No. Na pewno.
Przede mną niczego nie ukryjesz. Nigdy nie czułem się wyjątkowy przez to, kim jestem. Moja moc przypomina mi o rozczarowaniu, które czułem, kiedy się mnie pozbyłeś, zamiast mnie chronić. Bzdura. Zawsze cię rozumiałem i robiłem wszystko, aby nas chronić. Za wszelką cenę. Jesteś głupcem, jeśli wciąż tego nie rozumiesz. Imagine the troll coming to an end. Skończmy na tym, że zrozumiałem, jak wtedy zagroziłem rodzinie. A wygnanie nie było okrucieństwem, tylko łaską. A czarny Grimoire? Zawsze go pragnąłeś. I oto według ostatniej woli jest twój. Czy według ciebie to oznacza, że nic nigdy nie znaczyłeś? Be ashamed that you no longer think that. Zmieniłeś zdanie? Wstydzisz się wcześniejszej swady? To chyba nie zbrodnia zmienić swoje poglądy, prawda? You know, one thing that I'm thinking right now, since we did like do the Obritsi's quest line, right? Because like we are basically like, at the end, like we shared the, like we share a, okay, we toasted and we share from the same wine, but like share from same bottle. Basically, like that's a signature, like that's a sign of like brotherhood between us both. I think when push comes to shove, Obritsi will come and help us. Ależ skąd? Dalej? Imagine the trolls and... Dosyć. Od teraz gramy po mojemu. Uwolnij mnie. Przecież to ty tu rządzisz, zapomniałeś? Jeśli pragniesz pominąć proces, to tak się stanie. Jesteś gotowy na werdykt? Go ahead. Yes. Chcę usłyszeć werdykt. Mów, co według ciebie wykazał proces. To, że mogę nagiąć zasady każdej gierki, bo jestem thaumaturgiem. I uważasz, że tak powinno być? No. Nie. Moc nie powinna być odpowiedzią na wszystko, bądź wymówką. To siła ludzkiego charakteru kształtuje rzeczywistość. Wyrok brzmi winny. Winny zwątpienia, braku ufności we własne możliwości. Winny zaniechania sumienia. Wait. Winny, winny, winny. Upier. To się tak nie może skończyć. I nie skończy się, dopóki nie wejdziesz na jedną z dróg. Tylko w ten sposób możesz odkupić swoje winy. Czyżbyś mówił o Rasputinie i komitywie? Być może istnieją jeszcze inne. Którą z nich wolisz? Ask what other plans he has in mind. Co chcesz mi powiedzieć? Że do świata można także dojść po mniej utartych ścieżkach. Czy cię to dziwi? Przecież potrafisz grać wbrew zasadom. Ale teraz skup się na tym, co widać, więc... Pottery. Dlaczego komitywa? I made you believe in them. Wierzę, że są odpowiedzią na niespokojne czasy i że będę miał w nich oparcie. Zatem przyjmujesz wszystko, co ci zapisane i wykorzystasz to, jak zechcesz. Czy taki obrót spraw cię satysfakcjonuje? I trust them. Tak,
Chcę tego. Więc zapamiętaj, co teraz czujesz, kiedy przyjdzie czas próby. A ty, co byś zrobił na moim miejscu? Ja zginąłem pod tamtą kamienicą. To, co widzisz, to tylko uosobienie twojej dumy, sumienia czy wątpliwości. To z nimi się spierasz, idioto. To ty jesteś swoim najzacieklejszym wrogiem. Idź już. I'll see if you'll meet again. Spotkam cię jeszcze kiedyś? To zależy tylko od ciebie. To ty tu rządzisz. You know, this moment when Wiktor talked to his father, it feels like in Bleach. It feels like in Bleach where like Ichigo meet with the Zanpakuto, like Tensou Zangetsu, right? Yeah, the old man. It feels like that, you know. Our Grimoire and the Black Grimoire. Just now we did hurt Uncle Voronin, right? Spotkajmy się w raju, ogród przy fontannie. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Think I've already had a bad dream. Nie pamiętam, jak tu trafiłem. Czy to, co stało się pod lupanarem, mogło być tylko snem? Masz rację. We śnie by tak nie bolało. Examine the letter. Domyślam się, kto jest autorem, ale nie wiem, jak to jest możliwe. Nie mam pojęcia, gdzie szukać raju i ogrodu. Get out of bed. Pomyślę nad tym później. Oh, it's all bad. Okay. Okay. Like I do feel like there's at least like a couple of hours left, right? Like we definitely need to shit, look at that. Look at that. We lost. Okay. Let me save. Okay, we're gonna save here. We're gonna load this one here, I think, maybe. Right before we met Rasputin. Okay. If I'm not wrong. Oh, not this one. Not this one. Maybe this one? Huh? This one? Because this guy. Because I think maybe we shouldn't meet Rasputin, you know, just now. I really feel that. Because it seems like it's a sure fail. At least like if we hang out with the you know, the other thaumaturges, okay, I think we'll be able to avoid that just now. Okay, this one. Bloody depth.
knock him. That's a lot of damage. And as for you, he's not dead. Okay, he's dead. Veles, slippery bed. Oh my god, we're stunned. Thank you for the heal. Bukavak finish. Cancelled his move. Ah, we didn't. Man, it's just a bit too unfair for 5 turns. Like, this is also like I was saying about the unfairness of the mechanics, you know, because enemies have multiple and we only have 1. Well, actually 2, because at the very least, we're at the very least we still have the salutor. Okay, the main quest is only Rasputin. Then does that mean that we have to go through the near-death experience? Okay, let's try and go. Let's try and go and see them. Because they're supposed to be together, right? It's here. Is it this? Rozwiązałeś sprawę twojego uzdrowiciela? Pracuję nad tym. Rozumiem. Can we do it now? Raise the subject of earlier off. Byłem u Rofego. Wesprze naszą sprawę. Dołączy do paktu. To wspaniała wiadomość. Zatem spodziewam się go wkrótce. I guess it won't happen until we go through Rasputin. Oh, he knew about Opowiedz mi, father. jak poznali się Żyd, Tatar i mój ojciec. Wybieraj, który pierwszy. Father. Opowiedz mi o ojcu. Stanisława poznałem podczas powstania styczniowego, jeszcze jako kawalera. Byliśmy w jednym oddziale pod Traugutem. Wielu taumaturgów wtedy walczyło? Nie obnosiliśmy się z tym. Zresztą wszyscy krwawiliśmy na czerwono. Bywałem częstym gościem w waszym domu, ale po pewnym czasie coraz rzadszym. Coś się wydarzyło? Proza życia. Stanisław skupił się na rodzinie, a ja na praktyce. Ask about Sofer. Co z Soferem? Starego rabina przedstawił mi Stanisław. To on zabiegał o to, aby nas ze sobą spotkać. Sofer był potężnym kabalistą, bardzo szanowanym w swojej gminie. To on powołał do życia golema. Nie miałem okazji lepiej go poznać. Krótko po nałożeniu tamtej klątwy zmarł. Myślisz, że przywołanie golema mogło do tego doprowadzić? Nie. Zabił go nadmiar ciasteczek, które tak uwielbiał. Oh, he died because of diabetes? Opiekowałeś się Soferem. Znalazłem wypisaną przez ciebie receptę. Tak było. Beznadziejny przypadek uzależnienia od błahostki.
Gdybyśmy poznali się wcześniej, może wciąż by żył. About the pharmacist Horowitz case. Opowiedz mi o sprawie Horowica. Jaki miała wpływ na funkcjonowanie komitywy? To tak naprawdę przez niego komitywa zaczęła się rozpadać. Był chemikiem PPS-u, który dużo wiedział. Pojawiło się ryzyko, że zostanie niechybnie odkryty. Więc mój ojciec go zabił? Stanisław wziął na siebie ciężar tej decyzji, licząc się z konsekwencjami. Wiedział, że gmina żydowska będzie miała mu to za złe, a Sofer nie mógł się sprzeciwić woli swoich. To by go zdemaskowało i pogrążyło nas wszystkich. Stanisław wyświadczył nam przysługę. PPS-owi, jak myślę, pewnie też. Mam też inne pytania. Słucham. Talk about him. Opowiedz mi o sobie. Obawiam się, że twoja prośba jest zbyt szeroka. Zadaj mi pytanie. Find out where he comes Jesteś from. stąd? Pytasz, czy jestem z Warszawy, tak? Przybyłem tu dopiero po powstaniu. Moja rodzina pochodzi spod Wilna. Ale moje serce bije tak samo jak twoje. Find out more about Tatars. Opowiedz mi więcej o Tatarach. Moi przodkowie osiedlili się w okolicach Wilna przeszło 6 wieków temu. Ponieważ pochodzili ze szlachty, zachowaliśmy swoją odrębność religijną i tradycję. Wszyscy to muzułmanie? A czy wy wszyscy to katolicy? Każdy żyje podług swojego serca. I tak właśnie powinno być. By the way, like seeing all of this really makes me want to play Kingdom Come Deliverance, you know. Okay? And I'm glad that we have like a strong East European like game studios, okay? Like so far, like games are mostly dominated by either America, North America, or like West Europe. Okay. And of course we have, you know, Japan, Asia. Okay. We haven't seen much from South America, Africa, Oceania, Australia as well. Like, though, like basically, I'm trying to say the three main regions are like West Europe, North America, and you know, East Asia. Those are the three main predominant like game cultures. I do wish that there are more like variety, and Thaumaturge adds value to that. Okay. And me, not like I'm an Asian, so like I don't know much about Tartars, but seeing how Kingdom Come Deliverance like talked about them, how they portrayed them, of course like it's not all good, but at the very least like it expanded our knowledge on it, you know. But then again, like one place I think it's gonna be very hard to break through is probably in the Middle East, because like I said earlier, like Muslim, they're very, censorship is very strong in it, okay? And like even if like a Muslim game company want to do something, if they want to sell their stuff in like the Middle Eastern countries, they're gonna be heavily censored, even though it's gonna be like a broad, even though it's gonna be like an interesting topic. Okay, if it's not how the government or like how the religion in that state, in that country wants it to be portrayed as, there's a high chance that it's gonna be heavily censored. So like the best we can hope about a game in the Middle East to come out is like a prominent game within the project. There's a game developer, maybe like in terms of like the story writing, or like the director is a Muslim,
and then we can see more of a Muslim perspectives kind of thing, you know. But even with that, like, even if that kind of scenario happens, right? Like a game that, how should I say this? A game that basically like tell a side of the story, just like what we're going through here, right? Of course, like I told you, like the stories like the main character may seem like it's Wiktor, but it's mostly like Rasputin, okay? But we're also like at the same time like exploring the theme of like Polish independence, okay? And if something like that happens for the Muslim community, I do think that it will I do think it's gonna be everybody praise it, maybe except for the Middle Eastern countries themselves, okay? So it's very hard to get a good, like a fair portrayal of Muslims in the game. Kim według ciebie jesteś? Lekarzem. Chciałem raczej zapytać, kim się czujesz. Tatarem, Polakiem, sługą Allaha. Jestem nimi wszystkimi. Chcę wierzyć, że jestem też porządnym człowiekiem. Unikam nadawania ludziom etykiet, Wiktorze. To zgubna droga. Mention your first meeting. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, sprawdzałeś mnie. Musiałem wiedzieć, z jakiej gliny jesteś ulepiony. Żart niezamierzony. Mam poczucie, że źle wypadłem w twoich oczach. Nie podołałem. Nic straconego. W końcu wciąż rozmawiamy, prawda? A co ty o mnie wtedy pomyślałeś, jeśli mogę wiedzieć? Say you were impressed with his willpower. Przyznam, że mi zaimponowałeś. Zwłaszcza, że wyglądasz dość staro? Doświadczenie przychodzi z wiekiem. Nie zapominaj. Pamiętaj także, że uprzejmość i łagodność nie mają nic wspólnego z byciem słabym. Ooh, that's a nice quote. Oraz, że nic nie kosztują. Like, mam inne pytania. Kingdom Come Deliverance. A więc śmiało. Without a doubt, it's like East European, right? Like, for Kingdom Come Deliverance, I don't feel like like the English voice acting is good, okay? And it seems like the voice actor is highly involved as well. I don't get the feeling from this one though. Maybe they do sound similar though, like the Polish one and the English one for Wiktor. But I do feel like the English feel of it is a little bit bougie, okay? Too much bourgeoisie. Niech Allah cię prowadzi. Maybe in Polish it comes off as well, like that, but I don't see it like that. Well, I don't hear it like that. Maybe because like I don't have much experience with it. Okay. Okay. Przyszedłeś sprawdzić, jak się... Cóż w tym złego? Twoja dziewczyna z ruchu oporu nie będzie miała za złe? To retoryczne pytanie. Also a Sarah Rifkin. Kim jest Sara Rifkin? Czytałeś moje akta u Konieczkina. Sara Rifkin to nie twoja sprawa, Wiktorze. Okay, I'm laying off. Okay. W porządku. Masz jeszcze jakieś inne osobiste pytania? Find out why she ran away with you. Czym tak naprawdę przekonałem cię do wspólnej ucieczki? Kobieta bez tajemnic staje się bezbronna. Let it go. Ty jesteś uzbrojona. Pamiętaj o tym. That's what you think about Falty. Jakie masz wrażenia po spotkaniu z naszym gospodarzem? Nie ufasz nikomu, czy pytasz z kurtuazji? Alright. Let's see what you want to know about her opinion. Chciałem znać twoje zdanie. Jeśli to, co tu planujemy, ma się udać, będziesz musiała nam kiedyś zaufać. Nie wiem, jakim jest felczerem, ale wygląda na doświadczonego taumaturga. I nie jest to dla mnie łatwe, ale chyba bym mu zaufała.
Nie, żebym miała wybór. Raise the subject Ariel Rofe. Ariel Rofe, słyszałaś coś o nim? Trochę od VJ'a. Bimbrownik, przemytnik, kanalia. I jak zgodził się wstąpić do naszej bandy? He will. Liczyłem na to, że już tu będzie. Może niedostatecznie go przekonywałeś. Yeah, he Rofe will. ma u mnie dług i bardzo sobie ceni dane słowo. Nie bój się, przyjdzie. Po prostu chadza własnymi ścieżkami. I think like if we did steal the golem, he's gonna be super mad at us. So I'm glad I didn't steal it, okay? So for today, I think we'll leave it here, okay? Like I'm gonna go to Rasputin again. Try do it now. Okay, we'll do Rasputin now very fast, okay? We're gonna skip and let's see that if we can avoid that ending. But I would like to believe that the chance of like we having like a different outcome is very little. By the looks of it, right? Okay, in my opinion, that what happened here is that he already planned this, or at the very least, Rasputin wants to take us down. I can't tell him about our coterie. If we do, Czego to ludzie nie wymyślą? I got a bad feeling about it. I know this is the wrong way, but I wonder if there's like any clues. Okay, let's grab the clues first before we talk to him. We're just gonna skip, okay, because we watched it earlier just now. Ask if it is the miracle he was hoping for. Wracając do tego, co stało się w cerkwi. Dostałeś to, na co liczyłeś? Tak, chociaż nie planowałem rozlewu krwi. Ale widocznie tak. Lies. Wola Boża. Ale jestem pewien, że wieść o cudownym uleczeniu chłopca dotarła do odpowiednich uszu. Czas oczywiście pokaże. Ask how we escaped the church. Find out why he didn't try to save you. Dlaczego mi nie pomogłeś, kiedy zamknęli mnie w Cytadeli? Bóg mi świadkiem. Czyż nie zawiadomiłem Lazarewa, aby cię odnalazł? Czy w tej niewoli pytali cię o coś? Didn't make it in time. Nie dałem im zbyt dużo okazji do zadawania pytań. Dobrze, że tu jesteś, że Bóg cię do mnie na nowo przywiódł. Co to za okazja? Znów chcesz mi za coś podziękować? Nie dziś. Dziś wszyscy... Okay, this one we skip. It's the same. We're gonna skip this. Why she chose this place. Listen to everything. It's a subject. Let's leave. Dołączę do ciebie później. Będę tutaj. Oh God. See? You see? Oh my God. Give me a second. Oh, look at that. Bloodstained carpet. Roll up and stain with blood. The carpet fibers are permeated with more than just blood. They're shreds of thought, arranging themselves into a chaotic pattern. Necessity mixes with regret, toil and duty, and faded with the sincere and devotion. And all of it laced in the thread of progressing insanity.
salt pepper, an ordinary kitchen salt pepper. The salt pepper was measured with exceptional precision, and if the stakes were much higher than the taste of the meal, as if the fate of the world depended on adding a little more or a little less, and their proportions were maintained. Time to put it back so that no one figures it out. Shit. Oh god. Please tell me there's something. Please tell me there's something. Wait. Wait. I thought... Whew, I thought like we have like a bug just now. Here it goes. When did tell him about the quartery? No. Dobrze, a co masz? Bóg stworzył... Escape. Ensure him to trust him. Wierzę w to, co mi obiecałeś. Amen. Zaraz porozmawiamy więcej o przyszłości, przyjacielu, ale pęcherz wzywa. Kino! Wiktorze, już teraz, zanim to się stanie, mówię ci, abyś, gdy się stanie, uwierzył, że ja jestem. Damn it! And oh, one more thing. I think maybe there's something. Okay, give me a second. Okay, I disable nudity here. Maybe if I enable nudity here, we'll see what happened, because like just now we didn't see anything. Okay. I think just now the bomb, it's definitely like a real bomb, not like a mental bomb, you know, because everybody else is Wody! Ludzie, dajcie wody! there. Here. She's laughing. Mam cię. Już dobrze. Uncle Voronin. Okay. Okay. Ląda śmierć. I'm curious about something. Give me a second. Give me a second, okay? Uh-oh. It's not moving. Oh. I thought this would be considered as nudity though. Oh well. Just in case, I don't want to get my stream banned. So, accessibility disable. I think we'll end after we get out of this nightmare. No cóż, mogłem się spodziewać. Poskarżysz się mamie. Wy temperaturcy jesteście sfiksowani. No a belferzysko na to, Wiktorze, czy ten upiór jest z nami tutaj teraz w klasie? Myślałem, że popuszczę w gacie. We'll end after the Wolniej, wolniej, całe ubranie after this is zaklapujcie. over.
tej rodziny i zasługuje na szacunek. Do grobu mnie wpędzisz. I guess this is like unavoidable. Let's speed up. Ask if you die and you go to hell. Śmierć po mnie przyszła i zawiodła do piekła, skoro cię widzę? Piekło musi poczekać, dopóki werdykt nie zostanie ogłoszony. A ten wymaga procesu. Jakiego procesu? Okay, this is the same. Damn it, I don't have this. Thaumaturge. Except. Oskarżony przyznaje się do własnej dumy. Moja moc przypomina mi o rozczarowaniu, które czułem, kiedy się mnie pozbyłeś, zamiast mnie chronić. Bzdura. Zawsze cię rozumiałem i robiłem wszystko, aby nas chronić. Same. I'll come to an end. End the trial. Yes. Stand by your words. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystywał swojego potencjału. Dzięki niemu jestem wyjątkowy. Wyrok brzmi winny. Huh? Winny zapatrzenia w siebie, zduszenia własnego sumienia, łamania innych wedle swej woli. Even this will result in a guilty verdict? I nie skończy się, dopóki nie wejdziesz na jedną z dróg. Tylko w ten sposób możesz odkupić swoje winy. Czyżbyś mówił o Rasputin? Co chcesz? Że doświadczam. You know, here, like, of course, this is like, both of, they didn't tell which one is the good path, okay? They just like allow you, based on whatever information you know, like, choose the best one. I think like most people like want to bow to Rasputin because he helps you to team so many salutors. But I do feel like that is both a boon and like we're being held as a hostage by Rasputin. So that's why I don't like the first answer. Okay, like I do feel like Rasputin, we're just like a tool, and you'll take urgency from the player. But if you bow to the coterie, there's a chance that you can make it work. Dlaczego Believe in them. Wierzę, że są... Tak. Więc... A ty... To... We'll meet again. Spotkam cię jeszcze kiedyś? To zależy tylko od ciebie. To ty tu rządzisz. Okay. Examine the letter. Okay, I think this is where we end for it today, okay? Like, tomorrow we'll pick it up from here, okay? I don't want to go any further because like, I do feel like we did assemble like the four thaumaturges, right? I think that's gonna be big moment, okay? Like, we're gonna like see something amazing because a group of thaumaturges coming together, forming a pact, it's probably gonna, I won't say game ending, it'll be like unprecedented. So I don't know what to expect, okay? So, but we all know one thing, the whole world is against us, okay? So tomorrow we'll pick it up. Like, without that, we're in Act 3, it's like the climax is near, okay? So we just need to see what's gonna come up next, okay? I don't want to spoil myself too much, okay? Because I want to go through, I don't want to like
like leave it at a cliffhanger. Okay, this is also like a cliffhanger, but not too much of a cliffhanger because it's like the calm before the storm, or like we're in the eye of the storm, like what Felix said earlier. Okay, so this is where we end here for today, and tomorrow night we'll pick it up. Okay, I'm a bit excited. Okay, excited of what's gonna happen, and because this kind of like storyline I have no experience at all. Okay, and like this is what I've been talking about earlier with like different cultures, different regions, right? Like different cultures, they have like different perspective on like how the storyline will be told. Since I always read stories from like East Asia, mostly Japan, and then like from games, it's influenced heavily by North America, West Europe. Like you kind of see a lot of the storylines, and like you know what will happen, right? You're kind of like, oh, they're just gonna do this next. But this is an Eastern European, so like the mindset is different, and like the like how to say, the cliche tropes will not work under their writing. Okay, so it kind of like gives a breath of fresh air. Okay, so I do hope like more game studios come up, okay, and like they bring in their region, like their region storytelling style into it, okay, and it's gonna make it more interesting. Okay, like I say, like I think Thaumaturge like really have potential to like this Thaumaturge game itself. It's just like they should have like like one thing's like marketing, second thing is like the execution. Okay, like act 1, it feels like without a act 1 is tutorial. Okay, but they didn't set the expectation for us correctly in the act 1. In the act 1, I feel like should I play it? I don't know what kind of game this is. That's what the game has been like leaving it to me to feel. Okay, so but if there's a 2, I'm willing to check it out. I may look forward to it, but I need to look at how you know, based on what they show to people. Depending on that, okay, I'll say right now, I'm looking forward for Thaumaturge 2, but my opinions might change based on whatever that they're gonna show off to the public before the game is launched. That's gonna affect like hugely. It's for me as a guy that played Thaumaturge 1, like you know, this game, I can say I'm in a scale of 1 to 10, I want to see more of it. I'm like at a 7 of want to see more of it. Okay, but they need to make sure that the game developer need to make sure that they set the correct expectation. If you didn't set the correct expectation, I think not only as a new player gonna come into the next game that they're gonna make, players may feel like they're not sure if this is gonna be it. Okay, like I say, if this game, like, how should I say this? The symbolism is there, but we need like a direct and concrete showing, okay, that it's gonna be about psychology, okay, and if Thaumaturge is if there's gonna be a sequel, I want Thaumaturge 2 to touch more on psychology and like make it blatant that we're gonna explore the mind, okay, and if we have that, okay, I think people will be interested because like psychology plus supernatural, if you like manage to show that off, like that is kind of like an interesting thing. Okay, that is the ideal persona. Okay, I'm not saying you have to copy Persona. I'm saying that you have to like make sure that the theme is well
conveyed to the audience. Okay, so like with that, I'm really looking forward. Okay, like another thing that I say is that look at that, look at the rugs. They are pretty well modeled. You know, if we are able to use like a first person view, and like from there we use our detective eyes and stuff, it's gonna be like interesting. Okay, because they may not do the like 100% good modeling when using this view, but seeing it in first person, I think people would kind of like enjoy it. Okay, it does add into like this like detective Sherlock Holmes, and maybe even like Ace Attorney, because Ace Attorney, like what we're doing is that we're finding like clues, evidence, and everything. Okay, hints that would later on affect our dialect choice, which it does. Okay, you find all of this, and you found a conclusion for this. Okay, that is also something that they should have like explain it more. Okay, like for me, I do understand that you can see like supernatural things, but it doesn't click in my head, is what I'm trying to say. Okay, but as you know, even though I say I give a lot of opinion, and it seems like me nagging a lot, but I do feel potential in the game, and I'm looking forward for the game developers. Okay, so I'm looking forward for the game, and I'm looking forward to see how they're gonna end this game. Okay, and with that, I'll end the stream to you for today, and have a happy new year. Okay, for me it's like 11:18, so that's like 40 minutes before the new year. Okay, so have a nice night, enjoy your New Year's Day. I mean your New Year's, maybe that you've already gone through, but I think like I'm gonna experience New Year's first before all of you, unless you're in Japan. Okay, so see you tomorrow. Bye bye.